হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আর আমিও খুব ভালো আছি। তো আজও চলে আসছে একটা মেকআপ টিউটোরিয়াল লুক ক্রিয়েট করতে। তো আমি এর আগে অনেকগুলো পুজো স্পেশাল মেকআপ টিউটোরিয়াল লুক দিয়েছিলাম, হয়তো আপনারা দেখেছেন, আর নাই দেখে দেখেন আমি ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, আপনারা দেখে নেবেন। তো অষ্টমীর অঞ্জলির লুকটা বাকি ছিল, তো সেটাই ভাবছি আজকে ক্রিয়েট করবো। আর এটা অষ্টমীর অঞ্জলিতে অথবা দশমীর দিনে আপনারা ক্রিয়েট করতে পারেন। চলুন তাড়াতাড়ি দেরি না করে মেকআপ লুকটা ক্রিয়েট করুন। ফেসটা ভালো করে ক্লিন করে নেওয়ার পর আমি নিয়ে নিচ্ছি আমার ফেভারিট ময়েশ্চারাইজার। তারপর নিয়ে নিচ্ছি প্রাইমার। নিয়ে নিচ্ছি ল্যাকমে ফাউন্ডেশন। এরপর নিয়ে নিচ্ছি কনসিলারটা হালকা করে একদম জাস্ট আইসের নিচে এরপর সুইস বিউটির আইব্রো অ্যান্ড জেল আইলাইনার থেকে আমি আইব্রোটা করে দিচ্ছি। সুইস বিউটির আইশ্যাডো প্যালেট থেকে নিয়ে নিচ্ছি এই কালারের সেট। কালারের সেটটা নিয়ে নিচ্ছি। ল্যাকমে আইকনিকের কাজলটা এবার নিয়ে নিচ্ছি। দেন করে দিচ্ছি লাইনার। এরপর করে নিচ্ছি মাস্কারা। দেন আমি নিয়ে নিচ্ছি ল্যাকমে সান এক্সপার্টের আলট্রা ম্যাট কম্প্যাক্ট পাউডার। এরপর আমি কন্ট্রোলটা করার জন্য এই ব্লাশার সেট থেকে এই ব্লাশ সেটটা নিয়ে নিচ্ছি। সুইস বিউটির ব্লাশ এবং হাইলাইটার প্যালেট থেকে পিঙ্ক কালারের একটা সেট নিয়ে
ম্যাট মিট একটা রেড কালারের লিপস্টিক অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছি। অ্যাট লাস্ট ইউজ করছি ফিক্সার। সো এটাই ছিল আমার অষ্টম স্পেশাল মেকআপ লুক, এবং এটা আপনারা 10 মিনিটে ক্রিয়েট করতে পারেন এই লুকটা। সো আপনাদের লুকটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। এছাড়া লাইক শেয়ার করতে ভুলবেন না। যারা নতুন অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দিয়ে দেবেন, যাতে সমস্ত নোটিফিকেশান আপনার ফোনে আগেই পৌঁছে যায়। তো এখন টাটা, দেখা হচ্ছে অন্য একটা নেক্সট ভিডিও নিয়ে। তখন ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।